don't care if we are doing $10 trillion a year in business. Tôi cũng không quan It trọng là các still anh chị will có thể never be làm a 10 9 to triệu 5 đô day. trong mỗi tuần hay là Because bao number nhiêu. one, you're dealing with people's hopes and dreams in their lives. Tại vì cái đó nó không quan You're trọng bằng dealing cái with, chuyện là mình can đối they diện eliminate the với lại stress những of cái not being ước able to mơ, pay their bills? những cái khao khát của mọi người trong cái cuộc sống. Can you Khi eliminate bạn đối diện như vậy, them having a future that they're looking forward to? và khi đó bạn còn phải đối Can we diện với create lại a những cái future mà where we tương are lai người ta restoring đang people's tìm health kiếm? via the products? Thì cái đó các bạn That's cần what phải I làm, want to đó know chính when là I hire trở thành somebody. sản phẩm của sản phẩm. So Đó if là their cái mà answer tôi is, muốn, well, tôi muốn no, các anh chị you sẽ know, I trở can't thành. make those commitments. Do you know what it is? Next. Có nhiều người nói rằng là tôi I sẽ don't không hire cam kết. everybody. Tôi sẽ nói rằng là bỏ I qua. hire the Tại vì chosen. tôi sẽ không The có thuê ones những who cái see người it. mà là giống như là The làm những ones cái con nít who vậy. believe in me Tôi to chỉ get muốn up earlier, to tôi chỉ stay có up những later. người mà người ta You know, we start our tin tưởng corporate vào calls. tôi, We have some sẵn folks sàng on thức our team khuya that để are làm in việc, Utah. sẵn We start sàng our để corporate làm calls những about cái gì mà người ta cảm thấy 7:45, cần thiết cho my công ty. time, which my day's half done by then, but for their time it's 5:45, which means when they come to the calls in the morning, they already have to have their overnight updates because we do business all over the world. Có những lúc là chúng tôi cũng phải thức So chừng là 4 giờ, somebody 4 with a giờ đến contender 5 mindset giờ would tell sáng. them it's Đúng okay. không ạ? Well, we'll just Không do phải the là call tôi at muốn không 9:45 ngủ, mà when chúng they've tôi cũng slept phải in. làm vì đó là công việc nó yêu cầu. Sleep's overrated. À, But we all ngủ have to be là on cái the điều same vô cùng tuyệt page vời, corporately. ai cũng muốn hết trơn. Nhưng mà khi mà cần thiết cho công việc So mình cũng my phải làm. question Vậy thì for cái each câu, and everybody, and this isn't a call about just cái getting câu up hỏi của early. tôi rằng là các anh chị có sẵn You sàng hear me để có talk thể dậy about sớm all không? the time. Mindset, Tôi nói cái này rất là nhiều lần money. các anh chị. Đó là gì ạ? Đó là chính là tư duy, Mindset, momentum, money. động lực và And tiền it's in bạc. a Tôi particular nói cái order này for a cực kỳ nhiều reason. luôn. It means your mindset has to be Tại right vì khi mà các anh chị before có you'll thể create thức the dậy sớm, có momentum in thể your khuya, business có nghĩa rằng là sao and ạ? before the Có money nghĩa rằng will là come. cái tư duy của anh chị Some of nó you đang đi theo hướng keep là looking tiền outside. I bạc promise you chắc Santa chắn, tiền Claus bạc is nó not sẽ bringing the đến money nhanh với truck các in anh your chị. driveway. Và tôi You hứa các have anh to chị, tiền have bạc chắc chắn nó sẽ the tới với right các anh chị. Tại vì mindset. miễn sao các anh chị có đúng cái tư duy. So in order for me to be Để at my best, tôi để trở it's thành một only cái người fair gọi là giám đốc that tốt I nhất. expect you to be at your best. Tôi là người tài giám Is đốc that tốt nhất an thì tôi okay cũng có một cái deal yêu for cầu everybody? là những người làm việc với tôi, nhân viên của tôi Is it? cũng phải là những người tốt nhất, đúng không ạ? And being at your best is not always easy. Nhưng mà các anh chị biết để It's trở not. thành tốt nhất đâu phải là dễ đâu, đúng không ạ? But if your dream is big enough, Nhưng mà nếu như mà it's giấc mơ của easy. các anh chị đủ I lớn don't wake up to an alarm thì clock. nó sẽ My dễ dream dàng. wakes me up. Tại vì sao ạ? Tôi cũng But không nghĩ là sometimes tôi phải I dậy have to be a trước little bit khi more honest tôi with dậy, people than tôi dậy others. sớm trước khi That's kind of a code word cái for điện thoại nó reo maybe tôi. kind of chewing them out sometimes. Tại vì tôi đã tạo thành cái thói quen đó. But it's done out of love. I want people to have the life that I have. Tại vì các anh chị biết tại sao tôi phải năng nổ, tôi phải làm việc như vậy không ạ? Tại Being vì able tất to cả nó create đến your từ own tình way. yêu. And if that means to you an extra $500 a month, đều we'll take you to where you want to cái be. cuộc sống mà I'm tôi happy to có. help you create it. Tôi If muốn it's tất cả. more, I'm happy to help you create it. Tôi muốn khi các anh chị có giấc If mơ, it's better health, I'm giúp đỡ happy các to anh help you chị create it. để tạo thành giấc mơ đó, để thực hiện cái Because giấc at mơ the đó. end of the day, and at the start of the day, Bởi vì I have to be true to khi mà bắt myself. đầu cho một ngày thì tôi phải bắt đầu It tôi all nói với starts bản with thân của me tôi. Nó bắt đầu in với this tôi, company. bắt đầu với công Meaning if my mindset was not where it needed to be, this company would not be performing like it is. If my mindset was not where it should be, I never would have started this company. Vậy thì tôi sẽ không bao giờ để mà 3 mở years công ty ago. này hết. Cách đây 3 năm. So again, Và một lần nữa, this comes down to belief. This cái này comes mọi down thứ nó to đều tới mindset. từ cái sự gọi là tin tưởng. And I really Nó believe đều tới từ with cái tư every duy. single thing in my Và body tôi tin that everybody từ can mọi thứ become từ a cơ thể leader. của tôi. Tất cả nó đến từ cái I didn't say người everybody will. trưởng nhóm, nó đến từ cái người I dẫn said đầu. I believe everybody can become a leader. Tôi nói không I phải was là just mọi sending a người sẽ message trở right thành, before mà we tôi got nói là here, mọi người asking có somebody đều why they có didn't do thể trở something. thành. They apologized, but they said they're a leader and they'll do better. And I said, no, you're not a leader yet. You're trying to become a leader. And do you want to know why? Because number one, your check is not indicative of that of a leader. Tôi là người trưởng nhóm, là tôi đã là người leader, tôi sẽ làm And tốt number nhất. two, Nhưng mà tôi muốn nói rằng you là have nobody on your team bạn chưa trở that has thành người reached dẫn the top đầu, of the company. bạn chỉ đang là học, bạn So chỉ đang we muốn have trở to, thành at the người dẫn core đầu, of đang all làm để this, trở thành người dẫn đầu. we have to be honest with each other. Mình phải I am never, thành thật với ever, bản ever thân in của a mình trillion và years
thành thật đối going to với be the chúng ta type of cùng với nhau. CEO that comes Tôi on sẽ chẳng bao here giờ trở thành sẽ là and blows tỷ smoke up tỷ people's tỷ phú earrings. tỷ phú cả. You're doing such a great Nếu như job. mà tôi không You're on có, your way to the tôi luôn top. luôn nói rằng You're là this, you're bạn that. lúc nào bạn And then I look lại at your làm tốt check quá, and you mình earned làm $50 tốt quá, in the last mình month. làm mọi thứ giỏi quá, cái gì mình cũng làm này, thì tôi sẽ không trở thành là cái người giàu có được. So would you rather have me cheerlead you, or would you rather have me be honest with you? Vậy thì các bạn Give muốn you tôi luôn honest luôn phải love. chúc mừng các bạn nó tốt những điều các bạn Somebody who's muốn making là $50,000 a tôi đã week, nói những if điều they thành knew thật. how to do better, they'd be making $100,000 a week. And no, that's not an income claim. It's just an example. If Có somebody's những making người $100 làm, a có month, những you người có know thể what you're làm có doing? 100 đô mỗi tuần, nhưng có You'd người be làm making 100.000 đô một $500 tuần luôn các anh chị. Is that okay to say to everybody? Because I believe one of the biggest advantages that Kiara has. Bởi vì nếu mà tôi có được, It's not nếu the mà fact các that chị we tin pay in tưởng, 5 các anh minutes, chị nói even though rằng là that's tôi huge. tin tưởng, It's not the fact that cái people người love our products CEO của chúng tôi. all around the world. That's huge. It's not our global distribution that we have set up. That's huge. Mọi thứ nó sẽ không có trở thành nếu như mà không It's tin not tưởng, thì how chúng great ta our sẽ shakes không có taste. một cái hệ That's thống huge. toàn cầu. Chúng ta sẽ không có một cái hệ thống shipping toàn cầu như But bây the giờ. biggest Chúng ta không gift có I một can cái hệ give thống. each of you Cũng như là một cái món quà mà vô cùng the lớn right tôi muốn gửi mindset. tới các anh chị, đó chính là tư duy. I've said it before and I'll say it again. Tôi nói rất là You nhiều will lần, not nhưng mà find tôi a nói lại CEO một lần in nữa. this industry that Các anh chị sẽ cares không and tìm wants tới một cái người more for you CEO than I nào do. nào You will mà quan tâm tới các anh chị hơn tôi cả. But I need your help. Và tôi tin tưởng điều đó. I Nhưng need mà your ở help đây to show up on tôi my cần opportunity sự giúp đỡ từ presentations. các anh chị. I need your help to make sure your team shows up to these Tôi cần broadcasts because sự giúp đỡ I từ only các have anh X chị amount of để time trở thành to tốt nhất. make sure that I'm executing what needs to be done. And corporately, I mean, they're tremendous. At times, they don't even need me. Có những cái đội nhóm thực And sự some người people ta có rất là might nhiều hear người me mà say thậm chí that là and say, không bao giờ cần tôi wow, luôn các anh chị. that's a great thing. It means I Vì- trained them right. Tại vì sao It means I ạ? hired the right Tại vì people. tôi đã that care đào about tạo you. người ta tốt, và tôi đã See, because có they're so những good, cái leader they vô cùng tốt allow rồi. me Người ta to spend the majority of my time họ working with leadership and working with họ đã people có that are thể trying to become họ leaders. đã có thể là hướng dẫn toàn bộ That's where it's at. I was talking to somebody last để night, cho tôi có one of thời my gian new để tôi friends in làm this những cái business. việc khác. I absolutely love her, 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 love her. Was in another company for a long time, almost 20 years. And she talked to the owner of that company 2 times. Các anh chị biết không, có những cái người, có chị đó, chị đã I talked to that cho person công ty, more than 2 times a day. làm cho công And ty I have là since I met 20 her. năm. Nhưng mà cái số lần mà chị ấy nói chuyện với Because I công want to ty là take chị anh bạn biết bao nhiêu không? great Chỉ có people 2 lần and trong turn them 20 into năm. great leaders. Nhưng mà các anh chị Because cứ when nghĩ you đi, create somebody có that's những great người tôi đã and you hàng turn them ngày into nói a chuyện great hàng leader, ngày what are luôn, they và tôi automatically cũng hay going nói to chuyện do? với các anh chị rất là nhiều They're automatically going to go and trong do đội good nhóm của things các anh with chị. their money that they Các anh make. chị phải thường xuyên They're gặp tôi, automatically going to teach a lot of other really great people how to be successful in this business. và tôi luôn luôn muốn là có những cái lúc nhiều thời gian để làm sao That's hướng dẫn what's cho các anh chị, đào tạo cho các anh chị để trở thành That's thành what's công trong important. công việc của anh chị. Đó So the chính là great cái điều news vô for all cùng of quan us trọng. here, Và cái điều có tin products, tức vô cùng yeah, mới, you don't have to vô worry cùng about tốt, them. đó là sản phẩm They của get chúng delivered ta. on Các chị time. không bao giờ They phải lo taste lắng về great. sản phẩm, We have a new cũng one như là coming không bao giờ out phải lo that lắng we're về going to be doing a broadcast on very soon. Show you all kinds of chuyển cool hàng như thế pigs. nào, shipping như thế nào. All that stuff is being manufactured right now as we're speaking. You will love Cũng như it. It là tastes great. nhà máy của chúng It'll ta, make you tất look cả as mọi thứ young các anh as chị I không do. cần phải No, I'm lo. just kidding. Nó sẽ làm những cái sản phẩm của chúng ta, That's nó not sẽ a làm good các anh chị testimony. càng ngày càng I'm just trẻ teasing. ra. Don't have to worry about products. Các You anh don't chị have to không worry cần phải about lo lắng comp về plan. sản phẩm, cũng không cần phải lo lắng Get paid in 5 minutes. về trả hoa hồng luôn, tại vì các anh chị được trả trong vòng 5 phút. Have you found anybody here ever that hasn't been paid on time or accurately? Vậy thì các anh chị có thể tìm được ở đây trong chúng ta ai có Don't thể nào exist. mà trả được We've đúng been lúc, doing it for 3+ years đúng now. tiền và I've chính been xác doing the được không ạ? industry this way for 17 years. So you don't have to worry about that either. Và tôi đã What about support? và tôi đã làm trong cái này trong vòng 17 năm, tôi đã làm như Have you vậy. ever Bây giờ các anh chị đã làm ở had trong somebody say vậy thì cái support vấn did đề not về get back to support, về them vấn đề về hỗ trợ thì sao ạ? or did not get great support?
Có ai mà đã không có sự hỗ trợ không ạ? Chắc chắn tôi tin tưởng chắc chắn rằng là ai khi mà đã viết thư vào trong hội We appreciate our sự hỗ support. trợ. Và tôi You don't call like other companies I've been on and you're number 458 on hold. xúc động cũng như là cảm ơn Or they get back to you the next day. I mean, I remember when I was building the business, 458 on hold was bad. It was even worse as companies have a voicemail. Tell them please give them up to 72 hours to get back to you. If I'm calling you now, I need an answer now. I don't need an answer 3 days later. That doesn't work. You didn't take my money 3 days later, did you? I didn't fill out my application 3 days later. What does that mean? It means that you don't care enough. That's what that means. I just don't work like that. Tôi không bao giờ làm theo cái kiểu đó. The company doesn't work like that. Và công ty của chúng ta không làm theo kiểu đó. Here's something else. Be careful as to whom you listen to. Bây giờ có một cái như vậy này là mình cẩn thận. What I mean by that is this. Cái cá nhân, cái gọi là cái mình gọi you better start listening to the people that care about you first. That's called a clue. Đầu tiên là mình phải lắng nghe. The second thing is, người ta nói với lại những cái a lot of leaders are here from other companies. A lot of new leaders from other companies, etc. I hear the same war stories. Ở đây mình có rất là nhiều những never get in touch with management. Could never get in touch with the CEO, right? Và người ta không bao giờ người ta liên lạc với CEO hay là không bao giờ liên lạc. The first clue is most CEOs have never built in the field, so they don't understand the field. I think many of them in the industry, being candid, take advantage of the field. They just look at the dollars that the field produces instead of the sacrifices that the field make to get to where they are. Because you can't value what you've never done yourself. You can't hire that away. You can't farm that out to somebody else. It's either you've done it or you haven't. I've been in the field for a long time. I've been checked into the MLM Heartbreak Hotel many times. I've been on the receiving end of garbage products that didn't work. I've been on the receiving end of commissions that never came. I've been on the receiving end of companies that closed down in the middle of the night. I didn't like it. One single bit. Và tôi không bao giờ thích những cái điều đó. So that's why you don't see any of that stuff going on. Đó là lý do tại sao các anh chị không bao giờ thấy những điều này xảy ra trong công ty của chúng ta, phải không ạ? So most CEOs don't know how to teach our mindset because they don't have the right mindset themselves. And I'm not criticizing them. That's their choice. If that works for them, fantastic. But that's just not me. Remember what I said. I have to be true to myself. That's where it all starts and stops with me. I have to be true to myself. And then the second part of it is, for those people, those CEOs that have the ability to talk to mindset, everybody's phone works the same. Everybody's Zoom works the same. Their phone works just as well as mine does. But if they're not in the trenches with people getting dirty, then I think they're missing what is not only their responsibility, but it's their heartfelt obligation to help everybody. Nhưng mà thật sự có ai được nói ra từ tận đáy lòng, từ tận trái tim để giúp đỡ tất cả mọi người không ạ? Nói với bạn, mà phải cho tất cả mọi người. Have you ever heard of somebody, honestly, that's a good person that loves their kids any less than the next person? No. Vậy thì anh chị có nghe bao giờ ai nói là yêu con của mình nhưng mà lại không yêu những người khác, không yêu những người khác không ạ? Hay là yêu những đứa trẻ mà không yêu những người khác không ạ? Absolutely not. Their heart breaks just the same. Đúng không ạ? Do you think they suffer any less when they're living in a garbage house or a garbage car? Bạn có nghĩ rằng là khi mà người ta đã sống ở trong những cái ngôi nhà cực kỳ tồi tàn như vậy, người ta cũng phải giống ở trong những cái điều bạn sống như vậy không ạ? So as leaders, becoming up leaders, and as a company, it's our responsibility to help people. At the end of the day, that's what this business is about. You can help people have better health, you can help people earn money, or you can help people do both. What sounds better to you? Vậy thì có rất là nhiều thứ tôi có thể giúp đỡ các anh chị công việc, tôi có thể giúp đỡ các anh chị tiền bạc. Vậy thì cái điều nào mà là tốt nhất để mà giúp đỡ I get honest with people. I do. I admit it. It's called being honest because you need it.
Because I feel at times I'm the only person, in combination with certain leadership, that is here to rescue your life from mediocrity. That's my belief system. I feel in MLM, if people would have already known how to get to the top of the comp plan and stayed there, they would already be there. If they would have known the same thing in other companies, they would have been there. And I listen, and we talk all the time to people. Well, I was making $50,000 a month in this company. I was making $60,000 a month in this company. And then my check started to go down, right? And the first thing that comes to my head is because the right mindset wasn't there. If you're making X number of dollars per month, the real question to be asking yourself is this: how many other people on your team are making as much, if not more, than you? The sign of a real leader is who creates more leaders. It's not who creates more followers. A real leader creates leaders. And that's what we're trying to do here with everybody. If that makes sense. Right? Because when your mind goes right, you can do things and have a little bit of extra money to do things. Và khi mà các bạn có một cái tư duy đúng, các bạn sẽ làm những điều sẽ có. There was somebody that I was on the phone with that I thought was a tremendous person. I listened to some pain in their life. They're new to the company. Có nhiều người ta gọi cho tôi lắng nghe they have những nỗi đau kids. của họ. They have to wait till their check comes. And I'm not going to mention any names because the person is not important. The name is not important. Cái tên nó không có quan trọng các anh chị. But they couldn't afford a good Christmas for their Nhưng kids. mà cái quan trọng là người ta có thể trải qua một cái ngày lễ Giáng sinh như thế nào. Now they can. Và bây giờ họ đã có thể làm điều đó. Some else, somebody that I know got hurt, became paralyzed, they got into some weird thing with the government, and the government's going to take away their insurance. Người ta rất là đau khổ tại vì You take somebody who's paralyzed and take away their insurance. That's not a good thing. They needed the best legal representation, but they couldn't afford it. Một người để mà đại diện nhưng mà người ta không có tiền để làm điều đó. Want another example? Một cái ví dụ Everybody knows, or most people know, I used to be a policeman. Có ai biết những cái người. There's an upcoming event, safety program at one of my kids' school. The person that was going to sponsor it, for whatever reason, backed out. If I'd have known about it, I would have sponsored it first anyway. So I gave them almost I think it was $3,000. Not a lot of money. Tôi đã cho người ta là khoảng chừng $3,000. Nó không phải là số tiền lớn đúng không ạ? Policeman to tears. Các anh chị nhớ cái vụ mà trước đó tôi đã nói đúng không ạ? Một cái người cảnh sát đó, tôi cho $2,500 đó, thì người ta đã khóc luôn. But the key is that I put myself in a position to be able to do these things. Không phải là tôi cho người ta tiền, nhưng mà tôi vào cái I've done a lot of it quietly. There's right now 7 different promoters that I've helped. They're new, right? And I view people that are new differently because they haven't had the opportunity yet to learn. They came to me broken and I'm trying to fix it. Broke is when you don't have money. Broken is when you don't have dreams. And in some respect, giving up. But you know why they gave up? Because whoever brought them in the industry didn't teach them right. They didn't teach them about mindset. They didn't teach them the value of hard work. They didn't teach them the value of sacrifice. That's what we need to be teaching people. We need to be together, strong, united as one family. When one person hurts, we all hurt. When one person celebrates, we all celebrate. That's how this company is run. That is our culture. So here during the holidays, I really want to ask you, and I'm going to challenge you, are you in a position
Các anh to chị help đang ở people around trong you cái vị that trí are mà các having anh chị có real thể need. giúp đỡ người khác. And the Và có truth has thể a làm funny cái way of gì mà coming các anh out, chị thực sự cần phải We làm. were talking to somebody yesterday. Oh, I've been sick. I've been sick. I've been sick. Tôi Didn't nói have an chuyện với opportunity nhiều to người do ngày hôm something. qua, But yet, if you look at their Facebook page, they nhiều have người an nói opportunity. rằng They were tôi just posting up tôi about đang bệnh, X, tôi Y, đang Z, bệnh. right? Nhưng mà thật sự là And I'm not going ở to trên mention any Facebook names luôn because có I know những cái there's bức many hình tươi people đẹp in cho các here anh chị that ha. have the same thing. That's called an excuse. Cái điều đó có thể nói là gì ạ? Excuses are the nails that Cái điều build đó the nói house of rằng là mình failure. luôn luôn viện những lý And do. I don't know how to fail. Mà Failure vì doesn't người even càng come nhiều into lý my do thì mind. đó chính là mình càng thất You bại, đúng không improvise, ạ? you Tôi adapt, and không you bao giờ overcome, muốn and thất you bại. continue to work with the right people to give the right Cho nên result. tôi And it muốn starts là with tôi the luôn person's luôn phải tiếp mindset. tục làm việc với những người mà người ta luôn luôn Does làm that make việc sense to everybody? và không bao giờ viện lý do để Yes, trở yes. thành là những người không bao giờ thất bại. So, how we finish out Vậy thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta kết thúc ạ? 2022 Ở will trong năm determine how you start 2022 này 2023. và bắt đầu cho năm 2023. Right? Phải không ạ? That's critically important. Điều này So while everybody else is celebrating, luôn các anh chị. it's got to be Trong pedaled khi down. các anh chị rất While là everybody's nhiều người mindset is soft, yours has got to be sharp. chúc mừng While chào everybody else is Giáng just sinh. thinking about themselves, Và you have to start thinking about other people. nếu như có những người đang This is nghĩ the về same bản thân way người ta, hãy that I nghĩ về do for những each of người you. When I khác. say I mean the Và whole tôi team. muốn nói rằng là tôi cũng Does làm that như make vậy. sense? Tôi không chỉ là Right? tôi không chỉ mong muốn các anh chị mà tôi làm So như I vậy. also have Santa Lauren here with Như me, vậy có hợp lý không who ạ? has a few things that she would like to share with you. Đó là những Thank cái you, điều Bob. mà tôi muốn chia sẻ với các So anh chị we ngày are hôm super nay. excited. As many of you know, I just recently made a second trip to Atlanta, and we have been doing some amazing photography, videography, and photos that we will be going to be implementing into our new website, our new social media campaigns, everything like that. So I want to go ahead and take this opportunity to share some of this with each and every one of you. So how does that sound? Để chia sẻ với các anh chị một số các hình ảnh. All right, so I'm going to go ahead and share screen. Tôi sẽ chia sẻ các hình ảnh lên cho các anh chị thấy. So these photos are absolutely amazing. We worked with a Emmy award-winning video crew that is highly sought after. We told them, look, we need to get this done. We have people out there, dreams and lives that are counting on us, and we need to reflect as the top company of the industry that we know that we are. So we did not settle for anything less other than the best. As you'll see through the photos, our talent, we actually handpicked all of our talent. So we went through a bunch of different talent agencies, and we are able to fly people in to have all the different talent there as well. I want to invite you to think about this for a second. This all goes down to mindset. With a company that has the right mindset, would they be using little cheap, generic photos? Or if your mindset is you want to be the company in the industry, you would do something like this. Quality says something about you, right? It's your brand. Your brand is tied into your mindset. Am I right, everybody? Okay, keep going, please. Here we go. That poor girl, it was only 19 degrees out that morning. But she had the right mindset. She had the right mindset to be there Next second. picture. All right, now listen. Listen. The right mindset, right? How did they get my body on that guy? I want you to think about that for a second. Can I tell y'all something funny too? I mean, honestly, being an owner in this industry, right? I mean, you get subjected to criticism, which is okay, because our performance speaks for itself. But I had some hillbilly owner of another company that I've never heard of in my life. It has been around allegedly for 15 years. Never heard of him. Never heard of the company, right? So he called one of our promoters and made some comment. Wow, is your own owner even taking your product? He's got a little bit of a belly. I mean, let's be real.
I'm 56 years old. Có nhiều người là nói với tôi là như thế này. Ủa, tại sao ông CEO của chúng ta, giám đốc của chúng ta, ổng Almost 6 là có feet cái tall, sản just that phẩm much. này mà sao ổng có cái bụng vậy? And Đúng I không am ạ? like Mọi 20 người pounds ơi, nghĩ off lại from đi, where I con was người when I 60 got out of tuổi police rồi. academy. Đúng không ạ? Tôi I mean, còn thấy trẻ em seriously? như thế này. Mọi người. But see, do you know what it tells you though? Thực sự mà nói, People don't talk about nobodies. mọi người đừng nói về cái tâm hình của người So khác trước if mọi a người CEO ha. of another company Cái is mình không nói, nhưng cold mà calling là our một cái promoters, người that's CEO hilarious to của me công because you ty, should be running your own company. tôi vô cùng bận rộn luôn Number đó mọi người. two, and you're talking poorly about other people, that's so foolish. Chứ You không should be phải là tôi building là up rảnh your rang own để mà ngày leadership nào with cũng the đi right tập thể mindset dục giống như instead of anh trying to trai tear trẻ down như thế other này. people Và who còn một can't cái be điều torn nữa là down, mọi người, mình không thể nhìn right? vào cái So then mình I was thật telling sự my mình wife quay lại about để it, mà nhìn not lại con because người khác rồi he mình nói hurt người my ta đẹp xấu feelings, như thế nào, but thực sự because I là thought it một was điều funny. không hoàn toàn không So nên, đúng Christy không was ạ? making burgers that night, so she actually withheld the cheese on me. She goes, "You don't need any cheese. You don't need any mayo." But again, the moral of the story is it's about the mindset, right? Và một lần nữa, The lại thêm một mindset. lần nữa, còn càng nhiều That's về what câu you have chuyện to về pay đó tôi attention muốn to. nói, đó Next chính page. là cái tư duy đúng. Ok, cái kế tiếp. Great picture. Mọi người thấy cái bức hình quá đẹp phải không ạ? And there are plenty of other to do. I know my wife's a straight gangster. Boy, she saw it and woo, she let me have it. Right? So no cheese for me. No indeed. Thực sự là đây một cái bức hình Lauren, what else you got? We have early bird ticket pricing. Yeah, so for our event in May, so Momentum, our early bird pricing is going to end. So make sure you get your tickets before January 1st. So by December 31st, midnight UTC, same time that rank advancements end a month, make sure you get that ticket for Momentum. So get it while you can at that special rate. Contact the hotel, get all that travel stuff secured and everything. We got special rates for each and every one of you as well. So go to Curate.com/momentum. You'll see everything there. And it's also in your Curate portals easily for each of you to see. So we cannot wait to see each one of you there either. It's going to be an amazing event. The event of the year. Yeah, it'll be the event of your lifetime. Life. Now, do you think we might be talking a little bit about mindset there, maybe? It is called momentum, and what comes with momentum is mindset. It's called glue, right? So coming up in the first quarter of next year, right? We obviously know the new products coming. So all that stuff, the collateral, blah, 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 will be distributed all over the world. People love it as much as you love our existing products. Tastes great, works great, looks great, in keeping with our brand and our culture. We have a brand new Chiari.com website coming, which will absolutely make your jaw drop. It is tremendous. The pictures that you see and some videos that you haven't seen yet will be part of the new website, right? So that's coming up as well. Something else that I am doing is because I am on a lot of Zooms with leaders, they ask me about vision, story, etc., right? Because it's very interesting, very important, because if you are here at Chiari, it is important that you understand the heart of this company. It all begins with the heart and the mind, right? Where the mind goes, the wallet follows. So I am going to be doing a presentation which people will get to know the story of Chiari, me. I'll explain everything for you so you don't have to. Right? So the business will really come down to, hey, ask an invitation question. Each of you will have a self-replicating website to go to where it'll show the 2-minute Discover Chiari video. Then it'll be my presentation. Then the third button will be sign up. Just that simple. So we are already the fastest in the world, but as our standards go, we're going to become even faster. Because at the end of the day, our dream is this: to become the #1 company in the industry that has ever been seen for duplication. When you do that, the rest of it takes care of itself. So, on behalf of myself, Lauren, the rest of the corporate, thank you. Thanks for being here with me.
If anybody ever has a question about Chiari or what we're about, this may be a good recording for you to send to them so they can understand what we're doing. In the meantime, please be safe around the holidays. Early Merry Christmas to everybody. We're going to be working right through the holiday just like we always do, because guess what? Dreams never take holidays. Love everybody. Be safe. Thank you for all your hard work. We'll talk to you soon. Cảm ơn cho sự làm việc chăm chỉ của các anh chị, cũng như là cảm ơn cho sự tham dự buổi Zoom ngày hôm nay, và hãy làm cho giấc mơ của mình trở thành hiện thực các anh chị nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Các anh chị, thì hôm nay thì buổi Zoom hôm nay của anh của CEO của chúng ta rất là ngắn gọn như mọi khi nha các anh chị ha. Cũng chỉ có khoảng chừng hôm nay thì nó là ngắn gọn, nhưng thực ra không ngắn gọn, tại vì hôm nay là cũng là dành thời gian để nói một cách chậm rãi hơn những ngày khác. Thì thanh toán gọn lại một chút xíu. Công ty của chúng ta đầu tiên là ông ấy muốn nói về cái mindset. Mọi người ơi, mọi người nhớ mình học hỏi được rất là nhiều từ của công ty của chúng ta. Giờ thì các bộ phận lấy nắp thức keo thì ông CEO của chúng ta luôn luôn, như các anh chị biết, ông ấy nói rằng là những công ty khác không phải rằng là mình có khi là làm 20 năm mà chỉ gặp CEO chỉ trong vòng có 2 lần thôi mọi người. Đó, đối với những cái công ty toàn cầu, mọi người nhìn cái công ty toàn cầu mà mình có cơ hội để gặp CEO không phải là dễ, đúng không ạ? Nhưng mà CEO của chúng ta, ông ấy luôn luôn muốn mỗi tuần để gặp gỡ mọi người, và luôn luôn muốn là mỗi tuần để mà truyền đạt những cái mindset cho mọi người. Và cái việc này nó không phải là một ngày một ngày 2 ngày, mà nó phải cần phải lặp đi lặp lại liên tục các anh chị, chứ không phải là nói rằng là nó là một bữa rồi xong rồi nghỉ, đúng không ạ? Tại vì ông ấy muốn truyền đạt cho tất cả mọi người, ông ấy muốn rằng là đi chia sẻ và mới muốn truyền dạy cho tất cả mọi người, để mà đối diện với lại những người khác, những người CEO khác, người ta chỉ muốn là công ty của người ta là lớn thôi, đúng không ạ? Thì riêng công ty của ông ấy muốn rằng là không phải là công ty lớn nhất nữa, mà ông ấy muốn rằng là mọi người làm việc ở trong công ty của ông ấy là những người giàu có, là những người thành đạt như ông ấy. Và để thực hiện cái điều đó thì ông ấy luôn luôn muốn ông ấy trở thành là số 1, và ông ấy sẽ cố gắng hết sức số 1. Nhưng mà cái điều ấy muốn hỏi mọi người rằng là vậy thì mọi người, khi mà ông ấy làm như vậy đối với mọi người thì mọi người làm cái gì cho ông ấy? Mọi người có muốn trở thành số 1 không ạ? Cái câu hỏi đặt ra nó rất là nan giải, đúng không ạ? Mọi người có muốn trở thành số 1 không ạ? Trong khi ông ấy muốn mọi người trở thành số 1, ông ấy muốn làm như vậy thì mọi người làm gì, như thế nào? Mọi người làm như thế nào nếu như mà mọi người có những cái công nhân như là ông ấy đang có mọi người như vậy? Và như vậy nó có công bằng với ông ấy không? Thì ông ấy đặt ra rất là nhiều câu hỏi để cho mọi người cảm thấy rằng là nếu như mình làm với công ty PRE thì mình cần phải đi theo đúng cái mindset. Và nếu như mọi người cứ đừng hãy khoan chúc mừng bản thân của mình rằng là hãy đừng nói rằng là mình đã thành công, mình là leader rồi, mình thu nhập mấy chục ngàn một tuần, mình ngon lành rồi ha. Tại vì sao ạ? Tại vì đó không phải là tất cả. Tại vì một mình anh giàu mạnh không phải là tất cả, mà là đội nhóm của mình, những người ở dưới của mình. Hãy coi những người dưới mình, người ta những cái phần thưởng, những phần hoa hồng của người ta ở dưới như thế nào. Đó. Thì ông ấy nói rằng là không có nhiều những cái người CEO ở trên thế giới quan tâm tới những cái người công nhân, những cái người mà làm việc cho công ty giống như ông ấy làm đâu. Và ông ấy tin tưởng vào điều đó. Và nếu như mọi người tin tưởng vào ông ấy thì đừng viện cho mình bất cứ một cái lý do là ngày lễ hay ngày Tết, hay là hôm nay tôi bệnh, hôm nay tôi về, mà cũng hãy bỏ ra một chút hy sinh. Có thể là những buổi tối thức khuya, hoặc là có những buổi mình làm việc cuối tuần không nghỉ chẳng hạn. Nhưng mà tại vì sao ạ? Tại vì khi mình đã có xác định cái tư duy đúng, mình làm đúng thì chắc chắn mình sẽ có sẽ có động lực, và khi có động lực mình sẽ có tiền bạc. Thì đó là những cái ý chính mà ông ấy muốn truyền đạt cho mọi người trong hầu hết cái buổi Zoom ngày hôm nay của chúng ta. Và đặc biệt là mọi người
ta có một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, cũng như là nhà máy sản xuất, cũng như là hệ thống hỗ trợ cho chúng ta vô cùng tuyệt vời. Ở những công ty khác, nếu mà các anh chị ở Mỹ, các anh chị biết một lần gọi mà cái hệ thống mà mình hay gọi là customer service, thì nó hay gọi là cái hỗ trợ đó mọi người. Đó, thì nó vô cùng khó, có khi gọi là 3-4 tiếng đồng hồ không ai bắt máy đâu mọi người, mà có cái máy nó cứ chờ hoài. Nhưng mà đối với công ty chúng ta gọi là có người bắt máy liền, và có người luôn luôn sẵn sàng trả lời bắt máy cho chúng ta. Cho nên là những cái thắc mắc hay là những cái điều gì các anh chị không biết hỏi hay là công ty luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể nào mà nói hết. Có những cái lúc mà có những cái người thì gọi là mình bị ảnh hưởng cái tính chất cá nhân khi mà mình nói chuyện nó không mang tính chất làm việc á, thì đó là những cái điều mà không tránh khỏi. Và ông ấy muốn nói với chúng ta rằng là tất cả mọi thứ mọi người nha, mọi người hãy tập trung vào tư duy. Nó không phải chỉ ở bản thân những người leader, mà ở từng mỗi một thành viên luôn, từng mỗi một thành viên các anh chị ha. Và kết thúc là chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta có cái vé của năm 2022, hiện nay giá vẫn còn đang là những ngày cuối cùng tháng 12 năm 2022, đang vẫn còn là 199 đô, và sang năm 2023 giá nó sẽ tăng là hình như là 225 đô, hình như là vậy. Nếu mà mình mua sớm, trước sau gì cũng mua chẳng hạn, mà mua sớm thì được giảm một chút thì nó vẫn tiết kiệm cho mình hơn, đúng không ạ? Và ông ấy luôn luôn nhấn mạnh, nói đi nói lại nhưng mà vẫn luôn nhấn mạnh với mọi người rằng là hãy có một cái tư duy đúng các anh chị ha. Có một cái tư duy đúng thì mình sẽ có tất cả mọi thứ. Rất là cảm ơn cái buổi nói chuyện hôm nay của buổi lắng nghe hôm nay của mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, an lành bên người thân và gia đình. Cảm ơn mọi người ha. Rồi Hồng Thi chắc là cũng sẽ không có nói chuyện được, tại vì Hồng Thi cũng mất giọng, thì nếu mà được thì chắc là chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.